A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, it is class 7 subject English topic हमारा है face showing. Let's begin now from page number 93. Rahim Bibi stuck to what she said. For years she kept her veil. In the next 3 years I did my 8th class and went to Jammu for further schooling. From Jammu I went to Srinagar and could not go to the village for another year and a half. I was now 15 and had failed in the 9th class. When I went home during the vacation and met Rahim Bibi, she asked, Bahuji, in what class are you studying now? 9th. Last year you were in the 9th. I felt at a loss for words and couldn't bear to stand in front of her and moved away, mumbling, yes, yes. रहीम बीबी इस बात पर अटल रही जो इसने कही थी. कई सालों तक इसने अपना घूंघट ओढ़े रखा. अगले 3 सालों में मैंने अब 8वीं जमात पास कर ली और आगे पढ़ाई के लिए जम्मू चला गया. जम्मू से चला गया और मज़ीद 1.5 साल तक गाँव न जा सका. अब मैं 15 साल का हो गया था और 9वीं जमात में फेल हो गया था. जब छुट्टी के दौरान में घर गया रहीम बीबी से मिला तो उसने पूछा, बाबूजी अब आप किस जमात में पढ़ रहे हो? 9वीं में. पिछले साल भी आप 9वीं में थे. मुझे कोई अल्फाज सूझ न पाए और उससे के सामने खड़ा न रह सका और यह बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया. हाँ. As ill luck would have it, I failed in the 9th a second time and did not go home for a whole year. After 3 years in 9th, I got promoted to the 10th and then went to home. I came across him again and she asked, now you must be in the college. तो हुआ क्या, किस्मत की ऐसी मर्जी हुई कि मैं दूसरी बार भी 9वीं जमात में फेल हो गया और साल भर घर नहीं गया. 9वीं में 3 साल गुजारने के बाद मुझे 10वीं जमात में दाखिल कर दिया गया और फिर मैं घर गया. मैं दोबारा रहीम बीवी से मिला और उसने पूछा, अब आप ज़रूर कॉलेज में होंगे. No, Bobby, I am in the 10th now. I will pause this time and then get a job. I shall arrange for your messany from my first pay. तो नहीं बाबी, मैं अब 9वीं में हूँ. इस बार मैं पास हो जाऊँगा, फिर कोई नौकरी मिल जाएगी. मैं अपनी पहली तनख्वाह में से आपके लिए मसानी का इंतज़ाम कर लूँगा. No, Babuji, I am in the 10th now. No, Babuji, place the first pay at the feet of Chachi. Chachi has to incur a lot of expenses to make offerings to deities. She will purchase things for the puja. I shall wait for my masani for another year. नहीं बाबूजी, पहली तनख्वाह चाची के कदमों में रखना. चाची को देवी देवताओं के लिए भेंट चढ़ाने में बहुत पैसे खर्च करते हैं. वो पूजा के लिए चीज़ें खरीद पाएगी. मैं अपनी मसानी के लिए एक और साल इंतज़ार कर लूँगी. Rahim Bibi, I did not know what it would be so difficult to see the face of my own Babi. रहीम बीबी, मैं नहीं जानता था कि मुझे अपनी ही बाबी का चेहरा देखना इतना मुश्किल हो जाएगा. बाबूजी, the more you wait, the stronger will the desire grow. On crossing over to the threshold of you, the desire to see a face does not go. One wishes one would go on gazing. तो बाबूजी, आप जितना इंतज़ार करेंगे आपकी ख्वाहिश इतनी ज़्यादा पुरजोर हो जाएगी. जवानी की दहलीज पार करने के बाद भी चेहरा देखने की ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती है. आदमी चाहता है कि वो देखता ही रहे. Up to this time I had thought that Rahim Babi's face was a bit of fun, a mere play, but now the desire to see her face took on a different color. I was determined that I would give her masani out of my own earnings. तो इस वक्त तक मैं यही सोचता रहा कि रहीम बाबी का चेहरा देखना एक तरह का मजाक वाली बात थी, सिर्फ एक खेत तमाशा. लेकिन इसका चेहरा देखने की इस ख्वाहिश ने अब तक एक नया रंग अख्तियार कर लिया. मैंने इरादा किया कि मैं उससे अपनी कमाई में ही मसानी दूंगी. After some years I was also married, but Rahim Babi did not lift her veil. I could not give her masani, and every now and then when I met her she repeated, Bahuji, I am not going to lift the veil without having masani. कुछ सालों के बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन रहीम बीबी ने अब तो घूंघट नहीं उठाया. मैं उसे महानी नहीं दे पाया और जब भी कभी मैं उससे मिलता हर बार वो दोहरा देती, बाबूजी मसानी लिए बिना मैं घूंघट उठाने नहीं जा रही हूँ. One day my wife said,
Why does Rahim talk to you with such a long veil over her face? تو ایک دن میری بیوی نے کہا یہ رحیم بیوی آپ کے سامنے اتنا لمبا گھونگھٹ اڑے بات کیوں کرتی ہے؟ Rahim Babi will lift the veil only after she gets Masani from me. As for talking, she talks to me in the same way as Soraya Babi does. رحیم بابی مجھ سے مسانی لینے کے بعد ہی اپنا گھونگھٹ اٹھائے گی. جہاں تک باتیں کرنے کا سوال ہے وہ میرے ساتھ ویسی باتیں کرے جیسے سوریا بابی کرتی ہے. Soraya Babi is your own Babi, but Rahim Babi is a Muslim. What is your relation with her? سریا بابی آپ کی اپنی بابی ہے لیکن رحیم مسلمان ہے, آپ کا اسے کیا رشتہ ہے؟ My dear relations among brothers, remembering God by different names, do not separate them. Alimdeen is like my real elder brother. میری پیاری خدا کو الگ الگ ناموں سے یاد کرنے سے بھائیوں کے بیچ کے رشتے الگ الگ نہیں ہو جاتے ہیں. علمدین میرے سگے بڑے بھائی ہے. You may say, but people don't. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لوگ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں. Well, I do not follow what others say. I wish that others would follow what I say. ٹھیک ہے, میں وہ نہیں مانتا جو لوگ کہتے ہیں, میں چاہتا ہوں دوسرے مانے جیسے میں کہتا ہوں. The whole world follows what people follow, but you have ever thought who people follow? She could not reply to this. پوری دنیا ویسے ہی کرتی ہے جیسا عام لوگ کرتے ہیں, لیکن کیا تم نے کبھی سوچا کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب وہ نہیں دے پائی. The month of Ramadan came. Muslims start their fasts. I asked him, you do not keep fasts? I cannot fast for many days. Just for one day. I am not feeling well. On which day will you fast? On the day that I do not come to fetch water, you can take it that I am fasting. I shall bring sweets for you on the day to break the fast with. تو فاسٹ ود. تو رمضان کا مہینہ آ گیا, مسلمان اب روزے رکھنے شروع کر دیے. میں نے رحیم بی سے پوچھا, کیا آپ روزے نہیں رکھتی؟ میں زیادہ دن تک روزے نہیں رکھ سکی, میں صرف ایک دن روزہ رکھتی ہوں. میں تندرستی محسوس نہیں کرتی, میری صحت ٹھیک نہیں ہے. آپ کس دن روزہ رکھیں گے؟ جس دن میں پانی لینے نہیں آؤں گی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اس دن میں آپ کے لیے مٹھائی لے کر آؤں گا جس سے آپ روزہ کھول سکیں گے. No, it is not proper for you to bring sweets for me. Sweets will be brought by him who is supposed to bring them. نہیں, آپ کے لیے مٹھائیاں لا کر دینا واجب نہیں ہے. مٹھائیاں وہی لے کر آئے گا جس کا انہیں لانا فرض بنتا ہے. Then what should I bring that will be proper? تو پھر میں کیا لاؤں جو واجب ہوگا؟ For you, the only proper thing is the Masani. When I will get it, I will see the Eid moon. تمہارے لیے صرف ایک واجب چیز ہے مسانی, جب مجھے مل جائے گا تو میں عید کا چاند دیکھوں گی. That's all about today. السلام علیکم.